mengi sana. Nafikiri mchungaji wetu senior pastor atashika hiyo wiki itakuja na itakuwa baraka sana. Please don't miss that sermon. Kanisa lilianzia wapi? Where did the church begin? Najua tuko na historia kama A.I.C. Tunajua yule ambaye alikuwa missionary wa kwanza alikuwa anaitwa nani? Peter Cameron Scott. Huko mahali tulienda kule masomo. Na nikapata hiyo historia kidogo ya Peter Cameron Scott. Nikashangaa huyu mjamaa alikuwa kijana mdogo sana. Na wakati akakuwa na hiyo changamoto, he was a weak boy. Historia inasema wakati alikuwa miaka 11 years, kuna farasi ambazo zilikuja zikamgonga. Na akakuwa ni kama hata hana nguvu. Kijana alikuwa very weak. Na ilikuwa wakati ambao watoto walikuwa wanakufa sana. 1870s there. Iligharimu mkono wa Mungu, huyu jamaa akaweza kukaa na kuona miaka ya usoni. Peter Cameron Scott wakati mmoja alipokuwa anafanya tours akisafiri tu, yeye alikuwa mtu ambaye akona gift ya kuimba na alikuwa anatazamia sana kuimba katika hizi cinema hall na opera. Unajua wale waimbaji wa kulipwa. Yes, waimbaji wa kulipwa. Yeye alikuwa anatamani kufanya hiyo sana. Lakini kuna kitu ilikuwa inamsumbua sana. Wakati mmoja alienda kwa museum London na akapata kuna tomb ya huyu missionary mmoja ambaye alikuwa anaitwa Livingstone, ambaye alikuwa amekuja Afrika miaka kadhaa iliyopita. Alipoona hiyo tomb akajiuliza, who was this man? Akasema huyu jamaa alienda mahali panaitwa Afrika ili aende kuanzisha kanisa. Na alikufa kule Afrika. And Peter Cameron Scott was very interested to know what is this thing that can make somebody move from this place to the other. Kuna verse ilikuwa imeandikwa hapa Biblia, nitajaribu nikumbuke, lakini likamsumbua sana. Peter Cameron Scott akasema, mimi ningependa kwenda niwe missionary. Of course the family thought that he did not understand what he's doing. Lakini huyu jamaa katika mwaka wake wa 28 akatoka kule akakuja Afrika. A time when there is no network, there is no plan, nothing to hold. Kakuja Mombasa kule na ndugu yake dada. A small team, they started their journey inland. Walk all the way from kutoka Mombasa mpaka Machakos. Maana hao walikuwa wanaangalia kanisa ambalo liko inland, African Inland Church, Inland Mission. Kina Livingstone walikuwa wameanzisha makanisa za A.I.C kule katika ufuoni wa bahari. Hawa wakasema wanataka kuingia ndani. Na walipitia mazito mingi sana. Actually history holds that kuanzia Mombasa mpaka Machakos walitumia siku 21 kutembea. Inside the bush, the lion eaters of Savo. And they went through a lot of tribulation. Some of them died. In fact, all of them, the missionaries, died. Yule ambaye alirudi nyumbani, mmoja anaitwa Redman, alienda akiwa kipofu. Huyu Peter Cameron Scott, ndugu yake akaungana na yeye. Ndugu yake akakuja akakufa after 1 month. Peter Cameron Scott ako na Waafrika ambao hawajui kuzika mtu. Wanajua mtu akikufa anawekwa kwa donki alafu inaenda kwa msuti. They did not even have a culture of burying. Huyu jamaa alichimba kaburi ya ndugu yake, alafu akamzika. This Peter Cameron Scott. And he died also in Africa. Fast forward, kanisa likaanza kuamuka na A.I.C. until where we are now today, A.I.C section 58. Are we not privileged? We are, eh? Na tukiangalia hiyo historia, huenda tukafikiria kanisa lilianza juzi. Of course unaambiwa kuwa Wakatoliki walikuwa wenye kanisa. Walipokuwa wenye kanisa 1600 years, baadaye mmoja wao anaitwa Martin Luther King akaona kuna mambo ambayo haijakaa vizuri. Hapa kuna shida. If you can read that history kidogo, and then he rebelled. He started a Protestant movement, which we are part of it.
Pia huyu Peter Cameron Scott, kuna wengine wakaona huyu Martin Luther, hakuwa anaamini watu wanatumbukizwa kwa maji. Inaitwa full immersion. Alikuwa anasema hii ya kumwaga sprinkle inatosha. Alipokuwa kule Italy, wakati alikataa mambo ya Katoliki, kanisa la England, the king, alikuwa na kijana ambaye alikuwa anataka kuoa na alikuwa priest. There was a problem. The Catholics were not allowing people to marry. So the king was wondering, how am I going to get children to become heirs of my kingdom? And when he heard there is a man in Italy called Martin Luther, who has said that it is by grace alone that we are saved and that we can marry, he embraced him na akaanzisha kanisa linaitwa Anglican Church, the Church of England. Bwana asifiwe. The Church of England, ambao ni Wakatoliki ambao wanakubali watu kuoa. And of course we rebelled also. We wanted to baptize. We became the Baptist. I think we are still part of the Baptist ourselves. We are the Baptist. Kwa hivyo ukienda America useme wapi A.I.C. Hello? Unasema wewe ni? We are Baptist, Evangelical Baptist. Haya, kumeendelea hiyo mambo yamebadilika. Sisi tunaonekana ni kama tulibaki 1940s. Maana kuna wengine ikakuja inaitwa the charismatic movement. Wengine wakakuja the Pentecostal movement ambao wanaongea na ndimi. Wengine wakakuja sasa imefika mahali wamesema wamefika the prophetic movement. So you know the prophets? You know them, eh? Sasa wakiona wanasema watu wa Baptist wako wamebaki nyuma sana. Sisi tumebaki 40s. I don't know kama it is true, but I believe we are the church of God. Amen. And of course, the charismatic movement, the Pentecostal movement, the prophetic, wanasema sasa tuko in the apostolic dispensation, mahali hata vijana wa 20 years old wanaitwa apostle. If we can walk around Africa, you are going to see that. But where did this church begin? Is that the church of God? Where did it begin? Nitafanya hii mahubiri tofauti kidogo leo. I know we normally do 3-point sermon, but I just request us to consider just take points. Sababu ni historia. Amen? Ni historia. Let us consider the Old Testament. Old Testament. Where does this church begin? The Old Testament. Tutaangazia watu na matukio tofauti ambazo tunadhihirisha kuwa huyu Mungu, hii kanisa haikuwa ya ajali, haikuwa kanisa ambayo ilifanyika. It was not an accident. God was very intentional starting the church. The first person we encounter in Genesis is Adam and Eve. Bwana asifiwe. Genesis 1:27. God created man in his own image, so that we can have fellowship together. So God created man in his own image, in the image of God. He created him, male and female, and he created them. Mungu anaunda Adamu na Hawa. Now we know the Sunday school story. Mungu aliwaunda ili wakuwe watu ambao wanaweza kumwabudu. God, we define church the other time, we said church is a fellowship of God, or rather people who are called to worship God. God created Adam and Eve so that he can worship himself. After God having created everything, aligundua, oh my goodness, these animals cannot worship me. These heavens cannot worship me indeed, in truth and in spirit. The only person who can worship me in truth and spirit is a human being.